Good afternoon, everybody. Now I will present you the theory of production and costs for BA students of every department. Now, what is the theory of production and the cost? The production theory and the cost theory in the short run and the long run, we will see under this topic. Please, I kindly request you to attend all this video up to the end of this lecture. Now let us start. Kanumaaf asumaan jalqabna barattoonni baga nagaan dhuftan isiniin jedha maatii yuutuubii keenya kan taatanii akkasumas immoo warri haaraa har'a yuutuubii kanatti dhuftanis gara fuulduraatti notifikashinii haaraa koorsii isiniif gadhiisnu akka argattaniitii fi yeroo hundumaa subscribe akka gootan isiniin gaafadha kallattiimaan gara ibsaa mata duree har'a nuuf kenname kanaatti haa ilaallu. Kanaafuu production and cost theory dha kan nuti ilaallu jechuudha. Productionin kun yookiin immoo cost jennu kun walumaa galatti namoota entrepreneurship keessa galanii fi iddoo guddaa qaba. Entrepreneurship it is the process by which these talented people can organize factors of production to produce good and service, and they take the risk of these employing factors of production. Naannoo kan jiran irraati resource organize gochuudhaan waan haaraa tokko uumanii hojii mataa isaaniitiifis ta'ee namaafis carraa hojii uumuu kan barbaadan entrepreneurshipidha. Entrepreneurshipin kun immoo what is the production and the cost kan jedhu theory kana beekuun baay'ee gargaara jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti akka nu gargaartanii nu hordoftan isiniin jedha. Production, what is the meaning of the production? Production is the process of altering resources or input so they satisfy more wants. In the previous class, we discussed about the production. What is the production? About the consumption, the utility. Isaan kana ilaalleetu turre. Har'a productionin jechuun maal jechuudha? Production it is the final good or the finished good that can give a satisfaction for the users of these goods and services. That is the production. We can derive our satisfaction or utility from consuming of different units of goods and services. So production can be obtained by organizing these different factors of production. Now the process by which we produce goods and services by using this resource is production. Process of altering resources. Process inni keessa darbee resourcing ittiin gara itti fayyadama sadhumaatti akka inni ga'u jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannuuti kopheen tokko processii keessa darbee oomishamuu qaba. Dursa akkuma yeroo darbee ilaallerraati kopheen kun gogaa qulqulluurraatii hojjetama yoo ta'e saawwan yookiis immoo loon kan isaan jiran baadiyyaa irras haa ta'u iddoo kamiiniyyuu irratti yookiin kun yeroo qalamtu gogaan kun gara warshaatti dhufa keemikaalli adda addaa itti dabalama. Keemikaalli itti dabalame, humni namaa itti dabalame, teknooloojiin itti dabalame, maashinii adda addaa fayyadamne dhumarratti kophee bareedaa nuti suuqii dhaqnee bitannu kun kan inni keessa darbee ittiin suuqii ga'e kun maal jedhama? It is the production. Processii kana keessa darbeetudha jechuudha. Fakkaan biraan immoo zayita nyaataa yoo fudhannee ilaalle, zayitni nyaataa kan inni oomishamu warshaa keessatti garuu immoo inputiinsaa humni namaas haa ta'u raw materialiin kan akka nuugii irraa hojjetamu ta'e nuugii finna ta'a. Saliixa yoo ta'e saliixa irraatii finna. Iddoo oomishame irraatii kaasnee transport goonee feenee finnee hanga warshaatiin geenye. Warshaa keessattis immoo processii adda addaa keessa darbee dhumarratti zayitiin jedhamu argannu kun productionichi. Processing akkasii kun walumaa galatti production jedhameetu waamama. It is the process of conversion of inputs, factors of production into a consumable form. It is the process of conversion. Adeemsa keessa inni darbee inputiin gara outputitti jijjiiramu kun production jedhameetu waamama. Firms turns inputs into output. Warri oomishan kun oomishtoonni kun inputii kana gara outputitti jijjiiru. Gogaan gara kopheetti. Akkasumas immoo jirbiin processii keessa darbee gara uffataatti yerootti jijjiiramee dhumarratti namni itti fayyadamu inni akkasiin processii akkasii keessa darbuun kun production jedhameetu waamama. Haaluma kanaan productioniin bifa adda addaatiin ibsina.
demand yeroo darbe ilaallee ture karbiidhaan ilaalleerra teebiliidhaan ibsineerra mathematicaliidhaan akkamitti akka inni ibsamu ilaalleerra productionin is akkasuma jechuudha production functioning that means there are a few factors there are outputs depend on factors of production kanaafuu production function jedhama that is the technical relationship between factor and inputs and outputs this production function is the technical relationship between factors of output and the final output is it is a production function. This production function describes the amount of output expected from different combination of input you see. The output, the expected output in the expected ragonu fakkeenya qotee bulaan expect kan godhu jira lafa isaa yookiis maasaa isaa in qotata yeroo qotu kana qamadiin facaasaa qamadii kanarraati expect kan godhu qaba kuntaala hanga kanaan argadha jedhee expect kan godhu qaba kanaaf qamadii kan argachuuf inputota galteewwan adda addaa walitti maka xaa'oo fidaa sanyii filatamaa fidaa humna namaa fidaa sangaan jira lafti jira kan gara biraa immoo uumamaan immoo kan nuuf kennamu qilleensi jira aduun jira uumamaan jecha mineraalonni adda addaa uumamaanis kan jiru laandiin itti jenne kanaan ilaalle jechaadha laandiin qilleensa kana keessa kan jiru samiirra kan jiraatu aduu dabalatee bishaan dabalatee bokkaa dabalatee isaan kun hundumtuu iddoo tokkotti laandi jennee waamna lafa kana irratti oomishuudhaaf warri kun walitti dhufanii dhumarratti qamadii isa jedhamu kuntaala expected goona kuntaala 20 isaa ta'u 30 isaa ta'u irraa arganna jennee kan nuti eegnu kun galteewwan adda addaa kana walitti maknee ittiin kan argannu dhumarratti output jedhama kaaniitis akkasuma isa kaaniitis barnoota irratti ta'uu danda'a fayyaa irratti ta'uu danda'a fayyaan galtee mataasaa kan ta'e qaba barnoonni galtee mataasaa kan ta'e qaba output isa dhuma nama skilled ta'e argachuudhaaf galteewwan mootummaan ittiin investi godhuudha namni dhuunfaanis investi godhuu qaba fayyaa irrattis akkasuma qonna irratti akkasuma tiraanspoortii irratti akkasuma sektara kam irratti yoo ta'u outputiin dhuma irratti argachuu barbaanne argachuudhaaf galteewwan adda addaa walitti finnaa jechuudha inni akkasii kun production function jedhameetu waamama jechuudha. It allows inputs to be combined in varying proportions so that output can be produced in many ways. Say using either more capital and less labor or more labor and less capital. Haa ta'uti inputota kana yookiis galteewwan kana kan nuti walitti maknu proportioniinsaa wal qixa miti. Xaa'oo fi sanyiin proportioniinsaa kuntaala tokko hin jennu. Laftis akkasi. Kapitaala kan nuti jennu kan nuti fayyadamnu isaan kun hundumtuu inni yookiin kapitaalii xiqqoodhaan humna namaa baay'eetiin yookiin immoo humna namaa xiqqootiin kapitaala guddaatiin bifa kanaatiin oomishnee kan nuti argannu jechuudha. It includes all the technically efficient methods of production. Technically efficient kan ta'ame kana fayyadamna. It can be expressed in tabular or graphic form or by mathematical form. Production functioning kun teebiliidhaan ibsuu dandeenya, graafikiidhaan ibsuu dandeenya, mathematical formulaadhaanis ibsuu dandeenya bifoota adda addaa qaba jechuudha. Kunooti graafikaanii production functioning in this way we can show in graphic akka kanaatti relationship in yookiin immoo technical combination of inputs labor fi capitaliin akkamittiin akka when more capital labor is less at P1 when we reduce capital to 2 capital labor increase to 3 when we increase labor into 4 the capital is 1 akka kanaatti illee technically efficient karaa ta'een resourceota keenya walitti finnaa resource immoo yeroo darbe production possibility curve irratti akkamittiin akka inni combine ta'ee argannu maximum output with effective and efficient kan ta'een produce akkamiti goonu ilaalle turre akka kanaatti technical combination of different factors of production in akkasitiin dhufaa jechuudha. Karaa gara time and production timing keenya production keessatti timing bakka lamatti qoonna short run fi long run dhaan fudhannee jira. As the period of time is changing, producers have more opportunities to alter input and the technology. Amma namni yeroo dheeraa keessa maal gochaa deema production babal'achaa deema. Production babal'achaa yeroo deemu immoo inputiin nuti fayyadamnus akkasuma baay'achaa deema. That is in the long run. But in the short run, we may use with some fixed input and some variable inputs.
In the long run, all inputs are variable. Input on hundumdinu varied. Capital in daballa, labor in daballa, companies in daballa, yeroo dheeraa keessatti, because we may have enough time to change these factors of the production. The short run is a relatively short period of time in which the quantity of some factors of production, such as equipment and buildings, cannot be varied. Such factors are called fixed factors. Fixed factors of production whose quantity can be varied in the short run are called variable factors. As the variable input is altered, the output changes. Variable input in Kenya output in Kenya because of this all factors of productions are varying. The relationship between the variable input labor is used for labor and the output from the several perspectives, such as production function. Short run production function production function, it may be capital is fixed, but labor is varied. Labor in that means in the short run, at least there is one fixed input. Fixed input in your tokko jiraachuu qaba. Tokko isaa ol jechuudha. The minimum is 1. 0 jechuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo xiqqaate tokko fixed ta'a, inni kan variable ta'uu danda'u in the short run. Garuu long run irratti immoo variable input in hundumti isaaniiyyuu ni jijjiiramu. They are varying. All variables are varying. K is technology or fixed or head constant. Capital is fixed jechuudha. A change in any of the fixed input or technology will alter the short run production function. Because production function in the short run, the relationship between the physical input and output can be described from several perspectives. The relation between the physical input and output. Physical input outputin relationship insani karaa adda addaa ibsamuu danda'a. Akkamitti ibsamu? Marginal product itiin ibsamuu danda'a. Average product itiin ibsamuu danda'a. Average product with that of varying input. Marginal product as we change one variable input, but other inputs are fixed. Average product in total product in the total amount of output produced in a physical units. Kuntala digdam ta'uu danda'a, kuntala 50 ta'uu danda'a. Waan nuti oomishne fakkeenyaaf warshaa sukkaaraa keessatti sukkaarri total product in achi keessatti oomishamu assume sukkaara qofaatu oomishama yoo jennu kan biraan hin jiranii maaliifi achi keessatti warshaan bifa garaagaraatiin immoo achi keessatti oomishee kan baasu sukkaara qofaa miti waan ta'eef kan jedhee kanaaf amma sukkaara qofaa alkooliin biraan oomishus jira garuu itaanooliin jechaadha. Itaanoolii dhiifnee hundumtuu fixed jennee of fudhannee ilaalle sukkaara qofaa yoo eegne total outputiin sun kuntaala 1,000 kuntaala 5,000 ta'uu danda'a. That is a total output. Lafa qonnaa yoo fudhannee ilaalle hektaara tokkorraa kuntaala 50 kuntaala 60 kuntaala 10 ta'uus danda'a. Akkaataa laficha sanatti fayyadamnedha. That is total product. Total average product immoo ana achirratti variable input nuti fayyadamnu qabna. Fakkeenyaaf labor yoo jedhu is the output per unit of input. The per unit of input let take labor. Labor yoo ta'e average dhaan namni tokkoon nama humni namaa kan inni oomishe kuntaala 50 keessaa nama 10 achirratti qaxarree irra yoo ta'ani 50 hiruu 10 5 on average namni tokko 5 kuntaala 5 oomishaa jechuudha. That is average product. Total output divided by total units of input means production per unit of input. Average product is equal to total product divided by the labor. Thus there is marginal product. We have to know what marginal means. Marginal means additional. It is extra product or output added by one extra unit of that input while the input are held. The other inputs are held constant. Other input in fixed data jenne input in tokko variable labor mo fudhanna jechuudha. The extra product or output added by one extra unit of input. Input in tokko dabalatan employee yoogone dabalatan output in produced ta'ummo maal jedhameetu waamamu marginal product jedhameetu waamamu. Kanaafuu mathematical formula the change in total product divided by the change in labor input or any variable input.
over the range of inputs, there are three possible relationships between quantity and labor. Amma labor dabala when outputin dabalama demu danda, marginal outputin is jijjirama demu danda. Now up to what level? Hanga leveli kamitti kan outputin is dabala demu. Marginal productino hanga esatti dabala isa boda maal ta'a maximumin yo maal ta'udha inni jedhamu kun bakka sadiitti qoodama. At the first, marginal product grows, which means total product grows faster than the amount of input. The second phase, amma phase sadii qabanya. Phase inni tokkoffaa marginal product increases. That means the total product increases more than the increase in input. Inni lammaffaan phase yookiin stage inni lammaffaa marginal product declines, but it is positive. This means total product increases slowly than the amount of used input. Kanaaf amma total product increase at decreasing rate jechuudha. Inni jalqaba total product increase at increasing rate jechuudha. Inni lammaffaa second phase immoo marginal product, total product increase at decreasing rate. Kana jechuun marginal product decline ta'aa deemaa jechuudha. Slowly. Kana jechuun immoo total product akka duraa faster than input yoo hin taane slower than that of input. This is referred to as diminishing marginal product. Why? Why it is diminishing marginal product? It is the point at which the rate of change in total product starts to declining. Rate in declining kita ajal kabu actually one day decrease, increase at decreasing rate the total product ini marginal product ingaro decline muchadi. Kanaaf diminishing marginal product jedhametu. The second phase or third stage is marginal product is negative, which means decline in total product in the slope of total walma galama tokkoffaa lammaffaa sadaffaa phase ni jenne kun kan nuti ittiin safarrumaa inni slope of total product. The slope of total product in first stage increasing, in the second stage decreasing, in the third stage it is negative. Kana akka kanaatti measure gochaa deemna jechuudha. Kanaatiin graafii isaallee kun asirratti ilaaluu dandeenya. Graafii kana yoo asirratti ilaalle marginal productiin kun asirratti laayinii kanaatiin ilaalameetu jira. The law of diminishing returns. Law of diminishing returning eessatti jalqaba jechuudha. L1 hin jira, L2 hin jira, L3 in jira. So it is at L1, the law of diminishing, the point of diminishing marginal product in at L1 in jechuudha. Achitti marginal product in maximum ta'eetu decline ta'u jalqaba. Inni gararraa irra keessaa immoo total product in immoo increase at decreasing rate kan inni jalqabu L1 irratti jechuudha. The point, the extra production obtained from increase in a variable input will eventually decline as more of the variable input is used together with the fixed input. This is the law of diminishing return kan jedhamee waamamu define yoo the law of diminishing marginal product yookiin immoo the law of diminishing returns means the extra production, the law of diminishing returns means the extra production obtained from increase in a variable input will eventually decline as more of the variable input is used together with a fixed input. As we say, in the short run, there should be at least one fixed input. The other variable may be variables. Here, in this production function, labor is varying, but capital is fixed. So the law of diminishing return starts at employing after L1. Labor in 180 border, it starts. L2 ratto maaltu L2. At L2, there is the relation between average product and the marginal product. Average product is equal to marginal product. At this intersection point, marginal product equal to labor, average product is equal to marginal product. It is the point, the maximum point of average product. Average product maximum kan inni ta'u
L2 irratti dha jechuudha. L2 irratti it is the curve maximum average product. There is a line that is tangent to total product. Total productive line tangent kan ta'e iddoo sanatti dha waan ta'eef average product in maximum inside the point at which marginal product equal to average product. In cost the minimum of average costing marginal cost ifaan iddootti intersect wal godhudha. Minimum average cost jedhameetu waamama. Kanaafu production keessatti immoo at the maximum of average product marginal product is equal to average product. Kanaafi the law of diminishing returning L1 irrattidha kan inni jalqabu. Inni kun immoo marginal product is equal to average product immoo maximum average product in achitti ta'uusaa nu agarsiisa. Cost itti dhufna average cost if marginal cost waan ta'eef kanaaf ishee kana asirratti sirriitti akka hubattan sin ilaala sin hubachiisuun barbaada. Kanaafuu the law of diminishing marginal returning it is the point at which total product starts or the rate of increasing total product starts declining. Decline kan inni ta'uu jalqabu achittidha jechuudha. Kanaafi that point is kunot marginal product in asirratti point of diminishing marginal product in L1 irrattidha. Asi total product in rate insa kan decrease ta'aa deemu L1 kan irratti nu agarsiisa jechuudha. Kun if akkan isii jedhaniif ta'inan hamabaan short run production function and stages of production in amma gatee amma graafii amma arginirraati. Stage 1 keessatti from zero total product up to the maximum of average product. Stage 1 in eessaati kaata from zero total product up to maximum of average product. Stage 1 in zero total product asiti kaate amma maximum average product kanatti jechuudha. Do average product marginal product in intersect wal godhan kanatti hanga achitti stage 1 jedhameetu waamama. Hiikkaansa maal akka inni ta'e itti dhufna. Stage 2 from the maximum of average product to zero marginal physical product. Hanga zero marginal physical product stage 2 jedhameetu waamama. Inni kun eessa maximum average product kaasee hanga zero marginal product kana L2 fi L3 gidduu kan jiru stage 2 jedhameetu waamama. Zero ti kaasee hanga L2 ti kan jiru kun stage 1. L2 ti kaasee hanga L3 ti kan jiru kun stage 2. L3 booda kan jiru immoo stage 3 jedhama. Stage 3 from zero marginal product onwards. L3 ti kaasee achi kan jiru hundumtinu stage 3 jedhameetu waamama. Marginal product greater than average product. Amma sitti in stage 1. In stage 1 marginal product is greater than average product. Stage 1 keessatti. Stage 2 keessatti garuu stage 2 irraatii kaasee garuu average product is greater than marginal product. Maal jechuudha kun? At stage 1 marginal product greater than average product and both of them are rising initially while marginal product fails later on. Marginal product in jalqaba asitti booddee irratti kufamarraan kan hafe lamaanuu increase ta'aa deema. Increase ta'eetu iddoo kanatti L1 irratti garuu maximum irra ta'e otoo stage 2 hin galiin marginal product in decline gochuu jalqaba. Average product in garuu hanga maximum isaa ga'u kanatti increase dha godha. Since each additional unit of labor is coming up with the contribution larger than the average, marginal product is greater than average product, it is rational to hear more labor and produce more output. Kanaaf amma additional unit of labor in stage 1 keessatti jechuudha. Additional unit of labor in it increases when we add employing of additional labor. The total product also increases. Total product increase gochaa deema. Total product keenya increase gochaa waan deemuutii fi ammallee efficient irra hin geenye yookiis immoo rational reproduce iddoo geenyu irra hin geenye. Resourcing keenya baay'eensaa inefficient ta'eetu jira jechuudha. So we have to use our resource. Resourcing kan hafe capitalii irratti kan nuti employ goone humni namaa kun gahaa miti jechuudha. Kanaafuu dabalataan maal gochuu qabna? Employ gochuu qabna. Stage 1 keessatti isa agarsiisa. Marginal product is greater than average product kan nuti jennu jechuudha. Kunoota amma stage 1 kunooti stage 2 jira, stage 3 jira. Stage 1 kana keessatti marginal product is greater than average product.
kan nutti himu additional input employ gochuun nu barbaachisa. Employ gochuun nu barbaachisa. Kanaafuu resource keenya irratti resource keenya sirnaan ittiin fayyadamne waan ta'eef kan maal jechuun capital resource jechuu keenya. Capital resource irratti human power nuti irratti ramannee jiru gahaa miti waan ta'eef dabalataan humna namaa yoo irratti qaxarre malee productionii dabaluu dandeenya. Stage 2 keessatti garuu marginal product is less than average product. Kun immoo kan inni nutti agarsiisu average inputiin keenya jechaadha. Inputii keenya dabalataan yoo daballe achirratti that means when both average product and the marginal product are declining, lamaanuu decline gochaadha jiru karaa gararraa. And the marginal product is less than average product, it is not rational to produce at all because each additional unit of labor makes the total product to decline. Amma kanaaf that means its contribution is negative. Amma stage sadii keessatti rationality. Stage lama keessatti garuu rationality. Sababiinsaa asumarraati akkuma amma dubbifanne since the additional unit of labor is coming up with contribution larger than the average, marginal product is greater than average product, it is rational to hire more labor and produce more output. More labor, yoo waan goone more output argachuu dandeenya stage 2 keessatti. Stage 3 keessatti waan keessatti akkasuma. Garuu stage 2 keessatti more labor yoo employ goone L2 irraati LZ kanaa gara LCT yoo finne jechuudha. Output ammallee increase gochuu dandeenya. Garuu stage 3 kana LCT kaasee yeroo qaxarre immoo more output otoo hin taane negative keessa yookiin immoo kapitaala nuti qabnu sana irratti human resource kan nuti irratti employ goonu sun cost isaatu caala benefit isaarra jechuudha. Outputiin xiqqaa average product is xiqqaachaa deema, sirriitu decrease ta'aa deema. Resource keenya irratti yookiis fixed resource irratti teniitu uumama malee production barbaadame miti kan waan ta'u jechuudha. Kanaaf amma the rational stage for producer is not stage 1, not stage 3, but it is stage 2. Stage 2 keessatti rational producer ta'uu ni danda'u. Thus, it is the second stage that a rational firm operates. Here, each additional labor contributes positively to the production, but less than the average. Where exactly in this stage does a rational firm produce? The optimum stage of the variable input used when marginal revenue equal price of the input is. The optimum stage of the variable inputting kan nuti waan marginal revenue product in the price of the variable input or wage faana wal qixa iddoo ta'etti jechuudha. At this stage as the use of a variable input increases with other inputs like capital being fixed, the resulting additions to output will eventually decrease. This manner is captured by a principle known as the law of variable proportion or the law of diminishing marginal returns. Production in the long run. Again, short run in stage 1, stage 2, stage 3, marginal revenue product is equal to the wage optimum profit maximizing labor sanity. Production in the long run. In the long run, there is all variables. No fixed inputs. All inputs are variable in the long run. The equal product curves, there is isoquant characteristics. The more distant curve for the zero corresponding to higher output. The equal cost line, isocost. There is isocost, there is isoquant. We have total cost function. There is for input using marginal rate of technical substitution. So the change in capital with respect to change in labor is marginal product of labor over marginal product of capital, which is equal to wage over interest rate, the value of capital over the value of
wage, that means the value of labor that is a wage. This is in the long run. Long run keessatti hundu variable dha waan ta'eef capitalinis change ta'a, laborinis change ta'a, equilibrium isaa immoo marginal rate of technical substitution, the rate at which one input substitutes for the other input, equal to marginal product of labor over marginal product of capital. Marginal product of labor ili ramadalleera. Capitalinis marginal product qabachuudha. Maaliif capitalin change ta'a long run keessatti jechuudha. Kanaaf conceptii kana lamaanii kan nuti qabachuu qabnu jechuudha. Nuti qaban isoquantine combination of two inputs that give the same unit of output idha. Isocostine more, it is a line that shows combination of the price of two inputs. That the price of two inputs is wage and interest rate. Wage for labor, interest rate for capital. Isaan kun combine kan godhu slope isaanii yookiin immoo lining han wage costii fi interest rate costii kan wal qunnamsiisu kun line'ichi isocost jedhameetu waamama. Isocost immoo kan nuti derive goonu total cost irraati. Total costing wage times labor plus R times R means interest rate for capital times different level of capital is equal to total cost. Total cost kanarraati isocost derive goona isa booda there is vertical intercept and horizontal intercepting jira. Isaan kana lamaan walirraati kan marraa derive goone mathematically qonnam walitti connect erga goone isocost arganna. There is isoquantine more production function irraati arganna waan ta'eef for the production function that is marginal product of labor and marginal product of the capital, that the output that is produced or additional output produced by the labor and additional output produced by the capital, by combining these two inputs to give the same units of output is isoquant. Now the point at which the slope of this isoquant is tangent to that means the slope of this isocost, it is equilibrium, production equilibrium, or it is the equilibrium of the firms. We can show by this in the long run. The next is the total cost production. Cost production is one ma gababa ilaallu keessatti jechuudha. Cost production kana keessatti long run qaba, short run qaba, explicit and implicit cost qaba. What is explicit cost, what is implicit cost, and so on. Now, so generally, cost is the payment for inputs or factors of production to produce goods and services. That payment is total cost. Total cost ammoo long run keessatti ilaalle turre labor times wage plus capital times R. It is total cost jenneerra. Inni kun costii nuti factors of production yookiis waa oomishuuf jennee kan nuti kaffaltii adda addaa kaffallu costii jedhameetu waamama. Kanaafuu explicit costii fi implicit costii maayiniidha. Amma namoonni baay'een otoo hin beekinis ta'ee beekaniis explicit costiis fayyadamu, implicit costiis fayyadamu. Keessumaa maatiiwwan mana isaanii keessatti kan hojjetan ta'uu danda'a. Mana tajaajila fayyaa kan kennan jiraachuu danda'a maatiidhaan jechaadha. Explicit cost, implicit cost fayyadamu. Economistionni maal jedhu, accountantonni maal jedhudha. Explicit costs are actual expenditure of the firm on hire, rent, or purchase the inputs in requires in production. Inni kun actual expenditure kiisi abaamne kaffallee kan kireessinu, kan qaxarru, kan binnu factors of production walumaa gala explicit costidha. Economistonni explicit costii kanas implicit costii kanas fayyadamu. Accountantonni garuu yeroo baay'ee kan isaan record godhan explicit costii kanadha. Implicit costs refers to the value of the inputs that are owned and used by the firm in its own production activity. Fakkeenyaaf hanuma suuqii mana keenyaa keessatti kiisiidhaan baafnu suuqii hanuma keenya ofuma keenya isa ijaarranne keessatti daldalla yoo ta'e, mana nyaataa hanuma keenya isa ijaarranne keessatti daldalla yoo ta'e, mana kanaaf kiraa kaffalaa jiru. Inni akkasii kun implicit cost jedhameetu waamama jechuudha. Economic cost refers to the sum of explicit and implicit cost. Amma economic costing, the sum of explicit and implicit cost. These costs must be distinguished from accounting costs, which refers to
refer only to the firm's actual expenditure or explicit cost incurred for purchased or held inputs. Kanaaf amma accounting costii economic costiin beekamudha. Economic costiin it is the sum of explicit cost and implicit cost. Accounting costiin immoo it is only the explicit that actually held, rented and purchased inputs. Inni kun accounting cost jedhama. Fixed and versus variable cost. Inni kun egaa ifa akkanii ta'e itti nan amana. Fixed cost fi variable cost hin jiru. Fixed input fi variable input jedhama laal. Achuma irraa derive gochuu dandeenya. Fixed costiin fakkeenyaaf kiraan manaa ji'uma ji'aan 500 yoo ta'e it is fixed. Interest rate baankiif kaffalla yoo ta'e interest rate ji'a ji'aan constant isuma kaffalla it is fixed. Maashina kireeffannee irra yoo taane ji'a ji'aan fixed isuma kaffalla ji'a ji'aan kuma tokko tokko ta'e kuma tokko kaffalla it is fixed cost jedhameetu waamama. Variable costiin immoo yoo inputota garaagaraa dabalaa yoo deemne faanuma costiin keenya dabalaa deema jijjiiramaa deema. That is variable cost jedhameetu waamama. What the difference between short run and long run cost? Short run cost kan jedhamu akkamii, long run kan jedhamu akkamii, dirama output keessatti ilaalleera. Production, short run production, long run production kan jedhu ilaalleera. The same costima tiin ibsina, isa sana production tiin ibsina. Output baarii ta'uusaa agarsiifna. Inni kun immoo costiin baarii ta'uusaa fi fixed ta'uusaa agarsiifna. Short run is at least one fixed cost and one variable cost in the short run. In the long run, all costs are variable. The long run keessatti hundumtuu variability ta'aa deemu. Kanaaf amma diinama measure gochaa turre output keessatti production bifa kamiin ibsinee tabliidhaan ibsineerraa functioniidhaan mathematicalidhaan ibsineerraa akkasumas immoo graafiidhaanis ibsineerra. Costis bifuma kanaan ibsuu dandeenya. Average costiin jira, marginal costiin jira, variable costiin jira. Amma total costiin variable cost plus fixed costing. Average cost is total cost divided by output because cost is a function of output you want to costing output if ana jijjiirama deema. Production in input if ana jijjiirama deema. Costing garuu output if ana kan jijjiirama deema. Marginal costing it is the change in total cost with respect to change in output. Isa kanaatiin jechuudha. Total costing walumaa gala fixed cost plus variable cost. Fixed costs are costs that do not vary with output. Fixed costs are only present in the short run. Are the result of fixed factors. Output fixed costing, fixed input in variable costing, variable input because cost is the payment for input is generally variable costs are costs that vary with output. Variable costs are results of variable factors. Marginal cost, change in total cost over change in output, and measure the cost of producing another unit or additional units of output. Average cost in more total cost divided by output. Graph total cost, total variable cost, again total fixed cost. Total fixed in fixed it is horizontal. Now this total fixed cost plus total variable cost, this total cost. Total cost is always greater than total variable cost and the total fixed cost because this total cost is the summation of fixed cost and the variable cost. Lamaan isaanii waan ta'eef total costiin kun isaaniitii olitti kan inni argamee fi fixed costii variable costiin walitti hidhamee total costii waan fiduuf yeroo hundumaa isaatii olittidha jechuudha. Akkasitiin total costing ilalla. The vertical is total cost, the horizontal is output. Again, average fixed cost, average variable cost, average total cost, and the marginal cost. Average total cost is the summation of average fixed cost and average variable cost. Kanaaf gararraa isaatti jira. Marginal cost immoo is the change in total cost with respect to change in output. Kanaaf it is almost average cost and marginal cost are U-shaped, but average fixed cost it is again declining and approaching to the output. Output horizontally cannot approach gochaa deema. Sababni isaa maaliif as we produce more and more of output,
we divide the fixed input, the fixed output to the large number of output. Output in double garden, fixed costing kenya mo fixed dida. So fixed cost divided by a large output, it almost approaches to the horizontal axis, approaches to zero. Garu average cost fi marginal costing garu akka fixed cost kana approach to zero ta'uu hin danda'ani. Akka output in dabalaa deemuun average costiinis marginal costiinis maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. Average costing fixed cost divided by quantity of output, average variable cost divided by quantity of output, average total cost divided by quantity of output, marginal cost, the increase in total cost that arises when one additional unit is produced. In kanaaf inni all arise ta'a kan inni deemu jechuudha. Kanaaf you can average cost and the marginal cost, they intersect at this point. That point at the minimum of average cost, marginal cost intersect at this point. In case of production function, we said at the maximum of average cost, average product, marginal product intersects. The intersection point is at the maximum of average product. But in this cost, at the intersection of marginal cost and average cost is at the minimum of average cost. Now, up to the point of the minimum average cost is greater than the marginal cost. But after the minimum point of average cost, marginal cost is greater than average cost. That means at this minimum point, it is a start of rising of average cost at this minimum average cost. Kana minimum anjenne fi kana fi kan jedhame fi rise gochaa deema jechuudha. Kana akka hubattanidha. This is the relation between marginal cost and the average cost. Again, we have to know as Q increases, marginal cost less than average cost is failing, marginal cost is greater than average cost is rising. So when marginal cost is equal to average cost is at its minimum. The above also applies to marginal cost and the total average variable cost. Generally, the cost curve are the inverse of production curves. Average cost TV, the cost curve production curve inverse waliiti jechuudha. Iddoo average product in maximum ta'etti marginal product in intersect godhe. Inni kun immoo average costin iddoo minimum ta'etti marginal cost intersect godhe. That tells the inverse. Kuno graph isaa akka kanatti ilaaluu dandeenya. The production curve and the cost curves. This relationship between the two is inverse relation curve. The other is the profit maximizing. Maximization. The economic goal of the firm is to maximize profit. Again, for consumers, it is maximizing their profits. Utility. Profit, total revenue minus total cost. It is the formula. Total cost is calculated as marginal revenue is equal to marginal cost. By using this mathematical form, we can find the function. Here are an example. Cost is 100 plus 3q square. Marginal revenue 110q minus 2q square. That is total revenue, respectively. By equating marginal cost is equal to marginal revenue, you can find the profit maximizing level of output. And it is also possible to calculate this maximum profit from these given equations. For today, it is enough. Thank you for your attending to the end. If you have any question and comments, you can write your comment under this video. We will come with another topic in the next. Thank you. Have a good time.